Akkam jirtu kun akkaawuntiingii afaan Oromootti hiikamee laatamuudha. Har'a paartii 12ffaa fi hiirra qaqqabeera. 12 yeroo darbee ilaallee guyyaa sana waan ilaalle keessa yaadachiisaaf akka tolutti samaraayiz godhee accrued expensiin jechuun expensii hin kaffalamne garuu kaffalamuun utuu nurra jiru jiini nurratti kan xumuramuuf ka'e fakkeenyaaf gaafa ji'a xumuraa guyyaa 30 yoo nutti ga'eera ta'e mindaa hojjetaa fudhannee turre. Example isaa jechuudha. Mindaa hojjetaa kaffaluu qabna garuu hin kaffalle kanaaf expense isaa qabannee paybiliin ofirra bulchina. Accrued revenue jechuun immoo revenue generate goone irraa garuu maallaqa isaa fudhannee kanaaf customerii sanarra account receivabiliidhaan irratti qabanneetu san booddee revenue keenya immoo maal goona jechuudha. Creditii goonee accrued revenuedhaan qabannaa jechuudha. Maaliif revenue uumameera maallaqatiin fudhatamne. So bifa kanaatiin kan nuyi qabannu prepaid expense jechuun immoo akkuma pre jechuun dursaa ta'e kansa pre rent ta'uu danda'a, pre insurance ta'uu danda'a. Dursinee ka waggaa guutuu kaffalleerra garuu ji'a tokko qofa yookaan ji'a lama qofa keessaa fayyadamne jennu. Kan ji'a keessaa fayyadamne sana qofa tootaalii waggaa sana ji'ootaaf irree kan ji'a tokko adda baasnee booddee ishee fayyadamne qofa maal goona expense gooneetu. Prepaid keenya immoo deebinee deduct gochaa deemna jechuudha. Maaliif dura gaafa kaffallu kaashin creditidha. Prepaidiin immoo deebiitii ture. Asseetii waan ta'eef prepaidiin jechuudha. Amma garuu yeroo expensiitti qabataa deemnu maal goona ishee keessa fayyadamne prepaidicha gaaratti tootaalii isaa deebiitii goone sanarraa kukkutaa waan fayyadamnuuf buusaa waan deemnuuf prepaidii credit gooneetu prepaid expense isaa qabanne sana immoo deebiitii goona jechuudha. Unearned revenue jechuun immoo revenue maallaqni isaa dursee fudhatame garuu tajaajila hin kennine. Isin galee sababa kana maal goona gaafa tajaajila kennaa deemnu tootaalii fudhanne sana ji'oota tajaajilatti kennineef qoonneetu unearned revenue credit goona. Deebiitii isaa irratti immoo expense qabanne sana ishee keessaa tajaajille qofa deebiitii godhaa deemna jechuudha. Jalqaba gaafa garuu birri tootaalii walii galaa fudhannu akkamitti fudhanna sanitti fakkaate kaashii yookaan cheekii fudhanne sana deebiitii magooneetu unearned revenue garuu maal goona creditii goona. Har'a garuu yeroo fayyadamaa deemnu unearnedidhaan tun taane maal goona revenue income san normaalidha waan ta'eef kan nuni argataa deemnu expense isaatti qabanneetu maal goona jechuudha. Income keenya qabataa deemnaa jechuudha. Adjusting entry kan nu barbaachisuuf mindaa yeroo biraa kaffalamu, rentii dursee kaffalame, depreciationii illee adda baasnee baruudhaaf maaliif depreciationiin akkuma beekamu baalaansii ishee affect godha. Garuu qabeenya irraa waan ta'eef dhimma qabeenya tokko haasaa waan ta'eef accumulated depreciationiin isaa yeroo hir'isaa deemu asseetii sana bu'aa ol kaasuuf gadi buusuu irratti effektii waan qabuuf jecha inni kunis adjustmentii barbaada jechuudha. Nambiraa inkaamii argamee garuu hin galmoofne kana kan nu adjust gochuu qabnu jechuudha. Akka samariitti yookiin akka yaadachiisaatti isaan kun nu gargaaru. Kanarraan kan hafee amma kun shaakala xiqqoo yookaan fakkeenya xiqqoo jedha gaaratti hojjenneerra waan ta'eef yoo irra deebi'uu baanne natti tola isin hojjedha. Isin tofii keessanii hojjedha. Fakkeenyaaf elektiriikii biilii 5,000 dhufeera jedha. Inshuraansii waggaa tokko 36 dursee kaffalteedha. Kastamerii irraa 24 dursee fudhatte. Kan hiikaa biraa miti bakka. Elektiriik biilii inni jedhu kuni 50,000 dhufeera garuu hin kaffalamne inni jedhu isuma gaaratti accrued expense jenne sanadha. Inshuraansii waggaa tokko 36 walii gala kaffaltanii prepaid inshuraansii jechuu barbaade. Customer irraa 24 fudhattee garuu ji'a tokkotti revenue meeqa hojjettee 24 sana 12 arteetu ishee 2,000 dhuftu sana qofa expense itti qabatta. Kun immoo unearned revenue dha jechuudha. Isa kanaaf sirriitti yoo hojjettan gaarii ta'a. Maaliif yeroo keenya wajjin deemuudhaaf lafa bakka sadiitti qoodurra biidhuma qofaadhaan fixuu yaadaa jira. Wanti jiru kana fakkaata jechuudha. Mee amma dannee closing entry ilaalla. Closing entry jechuun maal jechuudha? Temporary account cufnee gara kaapitaalaa yookaan immoo account owneritti dabarsuudha. Temporary account jechuun maal fa'i? Accountota yeroo muraasaaf tajaajilan yookiin immoo waggaa tokko qofaa keessatti kan tajaajilanii wagguma sana keessatti xumuramanii
zeeroodhaan darbuu qabanidha. Baalaansiin isaanii dirqama zeeroo ta'uu qaban. Isaan kunis kan akka maalitti revenue, expense, drawing warreen kun temporary account jedhamu jechuudha. Non permanent yookaan immoo temporary jedhamu jechuudha. Permanent account yookaan immoo regular warri ta'an immoo isaan kamii asset, liability fi capitalidha. Kun warra naanna'uu danda'anidha jechuudha. Maaliif closing entry hojjenna? Sababni isaa waggaa haaraa dhufu keessatti clean balaansiin akka jalqabnu yookiin immoo baalaansii qulqulluu qabannee baalaansii qulqulluu irraa akka eegalluufi jechuudha. Fakkeenyaaf revenue bara darbee yookaan expense bara darbee bara haaraatti hin geessinu. Alifi baruma sana baruma haaraa baruma dura keessatti hojjenne keessatti kan nuyi xumuruu qabnu jechuudha. Closing entry yeroo fudhannu steppii qaba. Steppiin arfan yookiin immoo duraa duubni isaa jalqaba revenue close goona ta'an expenseedha. Achi booda income summary close gochuudha. Achi booda drawing close goona jechuudha. Mee tokkoon isaatiin haa ilaallu. Jalqabatti revenue close yeroo goonu fakkeenya nuu kenneera. Service revenue 50,000 maddisiisne haa jennu jedhe. Revenue accounting keenya maani normal balance isaas lumaa'u revenue credit dha miti. Yeroo cufnu garuu opposite isaa goona. Debit goona jechuudha. Waan kamiyyuu gaafa close goonu normal balance inni irra turerraa gara faallaa isaatiitti fudhanna. Yoos malee nuun cufu. Maaliif balance isaa zero gochuu jechuudha close gochuun. Service revenue 50,000 gaaratti arganne gaama maaliin cufna dur revenue credit irratti beekna amma garuu dhaqee gaa debit irra taa'ee jechuudha. Credit part irra maal ta'a income summary tiin cufna. Income summary jechuun maal jechuudha? Income summary jechuun waan bira miti. Accounti yeroo close goonu qofa itti fayyadamuudhaaf bannuudha malee waggaa guutuu kan itti fayyadamnu miti. Kanaaf income summary amma maal godhe jechuudha kan revenue faallaa isaa dhaqee debit irra ta'a gaafa expense cufnu immoo faallaa isaa dhaqee credit irra ta'a. Jarri lamaan revenue fi expense akkuma income statement irratti mul'atan kunis income summary revenue cufee fi income summary expense cufe walirraa hir'ataniitu gara profit itti jijjiiramu. Profitiin sun immoo isa dhaqa jechuudha capital yookaan akkuma sila jenne ownerii intanitti dhaqee dabalamaa jechuudha. So amma expense immoo close goona. Expense gaafa close goonu fakkeenyaaf expense lama nuu kenne. Salary fi rentii nuu kenne. Tootaalin isaanii walitti gaafa idaan 15,000 ta'a. San booddee expense normaalin isaa deebitiidha. Beektoo magaa credit goona. Faallaa goona isiniin jedheera. Amma maaliin cufna immoo ammas income summary dhaan cufna jechuudha. Expense kanan dura debit irratti beektan dhufan gaama credit irra taanii income summary immoo balance dhum sana qabatee debit irra galeera. Amma step sadaffaa income summary dhuma isa kanan dura expense fi revenue cufaa ture sana immoo waliin cufna. Isinii galee revenue 50,000 ture expense 15,000 ture amma akkamitti cufna jechuudha. Income summaroota walirraa achitti cufaa turan sana revenue fi expense sana walirraa hir'isneetu gaafa revenue fi expense walirraa hir'atan maaltu uumama? Profit miti kan uumamu income summary balance arganna jechuudha. Income summary balance keenya debiti revenue hir'isuu summary expense meeqa ta'e 35,000 ta'e 50 irraa 15 gaafa hir'isnu jechuudha. So resultiin argame eessatti dabalama? Directly capitalatti ida'ama jechuudha. Amma gamaal goone income summary keenya 35,000 ta'a. Maaliif positive arganne bu'aan arganne waan ta'eef jechuudha. Owner capitalin immoo silumayyuu iddoon inni taa'u capitalli creditidha normal balance isa waan ta'eef dhannee 35,000 arganne sana capitala keenyatti ol guddisna jechuudha. Otoo expense immoo expense keenya waciin keenya yookiin baasiin keenya revenue irra caala ta'e loosii ta'am jire revenue hin argamu. Gaafas immoo akkuma si capitalatti daballe capitala irraa hir'isna capitala keenya hir'isa jechuudha too loosii ta'e. Arfa farratti drawing close goona. Drawing jechuun capitala hir'isa waan ta'eef maallaqa abbaan qabeenyaa yookiin abbaan sana baafatedha waan ta'eef 8,000 nuu kenne fakkeenya. Normal balance drawing debitidha ni beektu amma yeroo cufnu gaa credit goona. Isas akkamitti cufna owner capital keenya 8,000 goone drawing dhaqnee credit irratti 8,000 goone cufna jechuudha. Kanaaf gabaabumatti gaafa cufnu revenue debitidhaan expense closedhaan creditidhaan drawing akkasuma creditidhaan profit transfer yoo ta'e immoo income summary dhaan debit irra goone cufna jechuudha. Shaakala jedha yookaan fakkeenya jechuudha. Dhaabbanni tokko service revenue 80,000 salary expense 20 rent expense 10 drawing 5 kun fakkeenya sana nama hojjetu garaagarummaa qaba. Kanaaf isinumtu hojjedhaa isa kana. Gaaffiinsa revenue closing entry expenses closing entry net income insa meeqa jedhee
income summary inside a drawing close go dire sakana sin to jedati yo barbadan mu suuta dati kuno akka laaluuf sini ta'utti suuta sini kan dabarsa asumarra laaltanii hojjetameera waan ta'eef yoo isin dhiba ta'e gochuu dandeessu jechuudha. Umarratti depreciation xiqqoo tola. Depreciation kanaan dura sirriitti bal'inaan ilaalleerra. Arras garuu waa muraasa yaadannoof akka sanii ta'u. Maaliif matching principle keessatti revenue yeroo argame sana expense isaa waliin match gochuun waan qabnuuf dirqama asitti dhimma depreciation tumnee darbuu qabna. Sababiin isaa profit faana wal tuqa waan ta'eef. Yoo profit gadi buusu yookiin ol kaasuudhaaf dirqama depreciation seeraan hojjetamuu qabu. Akkas immoo akkasuma maal ta'uu qaba jechuudha innis adjustment barbaada waan ta'eef jechuudha. Maayini profit tuqa jenneera sadaffaa irratti immoo asset value sirrii isaa agarsiisuudhaaf jechuudha kan nuyi adjustment goonu. Balance sheet irratti asset gatii dhugaa qabaachuu qabada. Depreciation baay'inaan fixed asset baay'ee irratti kan hojjetamu. Garuu fixed asset haa ta'u iyyuu malee fixed asset keessaa landin depreciation hin qabu lafti jechuudha. Akkuma beektanii depreciation sababni inni hojjetamuu fi equipment yookaan maashina kaarii wayyaa jennu waggaatti itti fayyadama gaafa deemnu value isaa hir'ataa waan deemuuf yookaan immoo gatiin isaa gadi bu'aa waan deemuuf jecha depreciation kan barbaadame. Landin garuu inumaayyuu faallaasaa dabalaa deema. Amma lafti akkuma beekamu gatiin isaa dabalaa deema malee hir'ataan deemu waan ta'eef kanaaf hin barbaachisu kan lafa irratti hojjechuun jechuudha. Kan akka yaadannootti qabadha. Hin dhufti qormaata irratti yeroo baay'ee. Depreciation method keessatti straight line method haa fudhannu. Straight line method mataan isaa karaa lamaan egaa kan hojjetamu. Depreciation amount method fi rate method dha qaba. Karaa depreciation amount ilaalleerra waan ta'eef irra fiigaa jira. Kun amma fakkeenyaaf costiin 100 haa jennu mi'a tokko kumanti tokko itti binne salvage value sammuu dhumarratti mi'a kan itti fayyadamnee waggaa 5 booddee zeeroon ta'u gaa waggaa 5 booda qabnee fi 10 wayii irratti haftee haa jennu. Useful in sammuu barri nuyi fayyadamuu itti dandeenyu waggaa 5 jennu. So inni kun eessa argame jettanii yaaddoota kanaan dura sanii yaadattoota salvage value koreedhuma dhimma meeshaa sanaa beeku. Departmentii adda addaa keessaa manaajmentiin kaampaanii sanaa koree sirriitti waa'ee sanaa beeku. Teeknishaalota ta'uu danda'a, injiinaroota ta'uu danda'a, yoo makiinaa ta'e shofeerota ta'uu danda'a, waan kana walitti dabaleetu manaajmentii sanatu taa'ee waan sana tilmaama. Zimmeedhamee mala calleessamee lafaa ka'ee amma kanatti irratti fayyadamee hin taa'amu jechuudha. Professionalitii barbaada waan ta'eef. So salvage value isaa 10,000 irratti fayyadaniiru waggaa 5 qofa tajaajila jedhaniiru. Kanaaf maal goonee hojjenna amount method yeroo hojjennu 100 irraa 10,000 yookiin immoo salvage value sana hir'isneetu baroota nu tajaajilan sanaaf irra shaniif gaafas meeqa dhufe 18,000 dhufe. Annual depreciation ishee kan waggaan tokko meeqa jechuudha 18,000 taati jechuudha. Depreciation is equal to cost minus salvage value over useful kun formula isaati. Kun formula isaati jechuudha. So kan waggaa tokko 18,000 ta'a jenneerra. Egaa account entry isaa yeroo hojjennu maal taana year-end adjustment isa gaafa dhumarratti goonu waggaa irratti xumura waggaa irratti hojjennu depreciation expense kan waggaa tokko 18,000 expense dha waan ta'eef accumulated depreciation isaa 18,000 credit dhaan goone adjust goona jechuudha. Accumulated depreciation jechuun maal jechuudha? Depreciation waggaa hedduu walitti kuufame. Fakkeenyaaf kan waggaa tokko 18,000 yoo ta'e kan waggaa 5 meeqa ta'a jechuudha? 18,000 90 ta'a jechuudha. Kana jechuun kan waggaa 90 gaafa ta'u dhibbaan benne mitiire depreciation accumulated waggaa 5 90 ta'e jechuun dhibbarraa 90 meeqa 10,000 nafu kumittiin 10 ishii kam taate salvage value ishii gaafa jalqabaa irratti jarri qabatan sana taati jechuudha. Balance sheet irratti akkamitti mul'ataadha? Machine costiin 100 accumulated kan waggaa tokko jechuudha. Kan depreciation accumulated 18,000 book value ishee immoo walirraa hir'isna jechuudha. Gatiin bara dhufutti naanna'u accumulated sana costii jalqabaa irraa hir'isnee 82 qofatu hafa naanna'aa jechuudha waggaa tokko fixee gaafa lammatatti darba. Book value jechuun maal jechuudha? Gatii asseetii yeroo ammaa accounting irratti mul'atu jechuudha. Formulaan ishee cost minus accumulated depreciation ida. Depreciation in important facts non cash expense. Amma cash faana waa wal tuqu miti jechuudha. Affect net profit. Inni kun bu'aa qulqulluu kan inni tuqu. Reduce asset value. Qabeenya sana value qabeenya sanaati kan inni deduct godhu yookaan immoo tuqu. Always adjusting tree. Yeroo hundumayyuu insirratadha adjusting tree sanii ni hojjetama. Appraised income statement plus balance sheet jedha kuni.
Maayinni eessaa keessatti mul'ata? Income statement fi balance sheet. Akkamitti income statement irratti gara expensiitti waan jijjiiramaa deemuu fi waan tuquu fi income statement irratti expense isaatiin mul'ata. Balance sheet immoo sirma accumulated depreciationiin assetidha waan ta'eef asset deduct godha waan ta'eef jala achirratti mul'atu jechuudha. Common mistakes students make thinking depreciation equal to cash payment. Namoonni baay'een barattoonni baay'een kan isaan dogongoranii akka waan kaashii tuquutti jedha. Akka waan kaashii hir'isuutti fudhatu depreciation jedha. Asset directly akka waan hir'isuutti. Kanaafiyyuu accumulated depreciationiin costii fi book value waliin hojjetamee kanarraa dhufa malee direct cash hin tuqu yookaan qabeenya hir'isa malee jechuudha. So depreciationiin expense allocation over time not physical loss only. Accounting distribution of cost la ikaruma sana masinitti maayilu jechuudha. Mee karaa lammataa karaa rate method yaalan. Rate method jechuun immoo maayinni kun formulaa tokko qaba. Isuma rate internet irratti arganne double goona jechuudha. Amma ratein ulaatama. Ratein gaafa ulaatamu double declining balance kan jedhamu yoo laaltanii straight line rate jechuun jalqabatti rate is equal to 1 over useful life ida. Useful jechuun waggaan tokko guutuun akka waggaa tokko intini waggaa tokko yookaan immoo kostii qabeenyaa tokko sana bakka tokko buuseeti kan nulaatu just akka kasta fudhadha. Useful life waggaa 5 jenneera. Kanaaf maal goona 120% ta'a. 20% jalqabatti rate argan. Rate arganne sana 20 sana maal goona jechuun double decline goona. Baay'isna jechuudha. Si'a lamaan baay'isna jechuudha. Asseetii waggaa waggaadhaan 20 irrataa jechuudha yoo jalqaba dabiliin barbaachisu ta'e. Garuu amma immoo maal goona isuma arganne sana dabilii goona jechuudha. Kanaaf 20 parsentiin keenya meeqa ta'e jechuudha 40 ta'a jechuudha. Straight line rate fudhannaa achi booda straight line keessatti straight line rate amount method tun ta'in rate isa fudhanna. Tokko amount method isin jedhe tokko rate method. Rate method keessatti 1 over useful life idhaan 105 gaafa goonu 20 arganna miti ishee parsentii goona. Kas booda dhumarratti maal goona dabilii goona. 20 si'a lamaan baasneet 40% ta'a jechuudha. Kanaan booda book value baay'isuu 40% goona jechuudha. Methodii straight line keessatti cost minus salvage value over life. Straight line rate jechuun immoo 1 over life. Double jechuun immoo book value times 2 over life jechuudha. Nambraa bakka kanaan xumurreerraa baay'ee galatoomaa 12 asumarratti dhuma gaaffii kan isinitti ta'u yoo jiraate keessaa na gaafachuu dandeessu. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Please share, copy link, repost, duet gochuu dagatinaa nagaatti.